আসসালামু আলাইকুম। ফার্স্ট অফ অল আমি সবরে ধন্যবাদ জানাইলাম যারা আমরা লেবার পার্টিরে ভোট করা। এবার আমরা চান্স আছে লেবার গভর্নমেন্ট ফর্ম করার। অনেক ইন্টিমিডেশন করার আমরা অপোজিশন পার্টির মানুষে খুব খারাপ ব্যবহার করা, এটা আনএক্সেপ্টেবল। ডেমোক্রেসির মাঝে সবার রাইট আছে, freedom of expression, but is a intimidation যেটা এটা কমপ্লিটলি আনএক্সেপ্টেবল। সো আমি এটার উপরে আমি ধন্যবাদ জানাইলাম আমরা মেম্বার, আমরা অ্যাক্টিভিস্ট যারা সব জাতি কমিউনিটি তারা খাস কররা, আমরা কমিউনিটি যারা সাইরা লেবার গভর্নমেন্ট ডোমেস্টিকলি ইনফ্লুয়েন্স কীভাবে করা যায়, ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুর উপরে কীভাবে করা যায়, গভর্নমেন্ট না ফর্ম করলে করা যাইতো না। এটার উপরে অনেক ইন্টিমিডেশন করার, ওই যে আমরা ফিসেও খুব খারাপ ব্যবহার কথা করা কর, এটার উপরে ডিসপাইট দ্যাট আমরা যারা বুজরা যারা গিয়া মেইন স্ট্রিম পার্টিরে সাপোর্ট করা, এবার আমরা চান্স আছে গভর্নমেন্ট ফর্ম করার। গভর্নমেন্ট ফর্ম করলে আমরা ডোমেস্টিকলি অনেক বিপদ গেছে, এটার উপরে আমরা ঠিক করা লাগবো। হাউজিং, এডুকেশন, হেলথ, ইকোনমি, অনেক জায়গা আমরা বাচ্চাইতে উপাস থাকের এই দেশের উপরে থাকিয়া আমরা ফ্যামিলির অনেক বিপদ, রেন্ট পে করতে পারে না, মর্গেজ দিতে পারে না, এটা ঠিক করা লাগবো। আর ইন্টারন্যাশনালি যদি আমরা গভর্নমেন্টে থাকি না, মিডল ইস্টের কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকে না, গভর্নমেন্টে থাকিয়া হারি তারারে অনেক জিনিস আমরা কিছু করাইতাম পারছি না। যদি আমরা গভর্নমেন্টে থাকি তখন অ্যাটলিস্ট আমরা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাথে কাজ করিয়া ইনফ্লুয়েন্স করা যাইব। যুদ্ধ বন্ধ করতে হইলে খতার লগে হয় না, আনফর্চুনেটলি যদি নিলে হইতো তখন তো আমরা সবেও যেটা কথা হইয়া হারি যুদ্ধ বন্ধ করাইতাম পারতাম, করলাম নে। আর এক গ্রুপ যারা আইসইন এরা বাইরে তাকে অনেক আইয়া হারি আমরা কমিউনিটিরে ডিভাইড করতে চাইরা। যুদ্ধ বন্ধ করতে হইলে একলগে কাজ করা লাগে, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার। যদি লোকাল কমিউনিটি তাইয়া হারি মারামারি অর্গানাইজ করেন, ইন্টিমিডেশন করেন, পিসফুল দেশ থাকিয়া, পিসফুল এলাকাত থাকিয়া, ডেমোক্রেসির থাকিয়া, তখন তো পিসের লাগে কোনো হোপ নাই ইন দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সো এটা আমরা কমিউনিটি আশা করি বুঝবা যে যারা এখানে আইয়া এই ইন্টিমিডেশন কররা, প্রভোকেশন কররা, আমরা কমিউনিটিরে থ্রেটেন কররা, মুসলমান রাখরা না, সবাই আমরা মুসলমান, তারা আল্লাহর গেছে, এটা আল্লাহ জানেন খে মুসলমান নাই আর খে মুসলমান। আর ই জেনে ফলস প্রিচার হলাইন আইয়া হারি আমরা রে ডিসাইড করেন খে বালা খে বাদ, খে মুসলমান নাই, আমরা মসজিদ দখল ব্যবহার করেন, তারার বদনামি বানাইন তারারে, এটা ঠিক নাই। আমরা সবার আমরা অনেক জেনারেশনে বিল্ড করছেন এই কমিউনিটির ফেসিলিটি হল, আমরা মসজিদ হল, আমরা কমিউনিটি সেন্টার হল, আমরা মেইন স্ট্রিমে ঢুকাইছেন খুব কষ্ট করিয়া। ই যারা আইসেন এরা সব কিছু ধ্বংস করতে চাইরা, এটা আনএক্সেপ্টেবল। যদি আমরা পিস চাই internationally in the Middle East, in Asia, in many other parts of the country, many other parts of the world, we have to work together. So I ask people to look at what we've done, look at what I have done, look at the record of other people and what they're doing, which is dividing our community, preaching hostility and hate. It is a disgrace. We have to see an end to it. We have to turn our back on hate. We need a hopeful future for our children, for our families, for our community, for our country, and for the world, and the places that are desperately in need of us to fight for peace. I know, people in this community know, the elderly generation know, my parents' generation know that we fought for an independent nation. It took us many decades. It took lives, sadly, and we stuck with the Labour Party and worked with the late Peter Shaw, who, like me, was in shadow government. He didn't walk away, he stayed in, he fought, he persuaded his own party, he persuaded the government, he mobilised people, he mobilised the community. We fought hard together, and that's how you get access and influence, and that's how the British Sylheti community with the wider British Bangladeshi community of all parts of this country with the mainstream society built alliances so that this country got behind the war, the fight for independence, against war, and fought for independence of Bangladesh. Sadly, when there is a conflict, you have to fight and you have to work together. You have to work within the system and the international community. We are all bitterly disappointed that we haven't been able to see an end to the conflict in the Middle East. We have to keep working at it. And those people who come here with their slogans, shouting and screaming,
they are not peacemakers. They are creating havoc in our community. They are not the peacemakers. The peacemakers are the ones who risk their lives, the ones who are prepared to risk their lives in order to fight for peace. And there are people all over the world who are doing that, and I pay tribute to them. And I thank you all for knowing what our intentions, what my intentions are. I have always worked for Palestinian rights and statehood and self-determination. I have spent time with Palestinians in the occupied Palestinian territories. I have worked with the International Court of Justice to get those who are responsible for genocide actually held to account, like the Burmese military. I don't see what these people who come here trying to stir up hostility, I don't know what they've done, but I think this community will know and see opportunism right in front of them when it's there, and they will see genuine effort for all of us to work together for our community, our country, and for other parts of the world where people are suffering. We all have to work together. We have to be responsible. Thank you. Assalamu alaikum.